Hi all, it's me Harish from Let's Update Language Academy, and now I am here with a video on Ielts Academic Task 1. Ielts Academic Task 1. Academic Ielts prepare ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻറ് വിസ കുട്ടികൾ നേഴ്സസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടാസ്ക് 1 കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ടാസ്ക് 1 വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഫ്രം ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി ഫോർ Ielts ടാസ്ക് 1. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് Ielts ടാസ്ക് ആൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ടു അപ്രോച്ച് ടാസ്ക്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്സ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടാസ്ക് 1ൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് us look into the general structure of task 1. We have an introduction followed by an overall paragraph and body 1, body 2. So this is the overall structure of an academic task 1, and today we are going to deal with introduction. Okay, so let's see. എന്താണ് ഒരു ബേസിക്കലി ടാസ്ക് 1 എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So here is one of a model task which you can see in your academic. We call it as analytical graphs. Type of graphs കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. But here this is just a model of what is a model question of academic task 1. ഇതൊരു ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആണ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് അക്കാഡമിക് ടാസ്ക് 1ൽ വരിക. സോ ഫ്രം ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ റിപ്പോർട്ട്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും there should be an introduction. So today we are going to deal with how to draft the introduction for academic task 1. Okay, so first of all നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട the information to be included in an introduction എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാം. IELTS doesn't have any such certain rules like this type of sentence has to be used. This student has to use this type of sentence. അങ്ങനെ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആയിരിക്കണം എന്നൊരു വാശി പിടിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ it should be a formal language, it should be a report language. That should be mandatory, and this will definitely help you for an introduction. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ. ദാറ്റ് മീൻസ് you have to let the reader know whether it is a line graph, a bar graph, a table, a pie chart, a map, a process എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Then information passed. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്? ലൈക്ക് the line graph shows the number of fish worldwide. The pie chart shows the proportion of pollution in 3 different countries over a period of, so whatever it be. So you have to clearly give an eyesight of what information is exactly passed to the particular picture that you have received, and the unit of study. Like mostly the most common unit that you can see in academic task 1 would be percentage and number, but apart from that they can also give you million, billion, kilogram. So any sort of information, mathematical units can be given, so you have to be precise with that. So for unit of study, if it is not percentage or number or percentage അല്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും യൂണിറ്റുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ you can definitely write like the unit is measured, or you can use any synonyms for this word measured, like calculated, calibrated. So the unit is measured or calculated or calibrated in billions or whatever it be. So that unit should also be written in the introduction. So the name of elements, that is optional. Like for example, a study can be on fishes, pollution in 3 countries. So these are the elements. So if you want, you can include the name of these countries, though this element of study. Like suppose here is a line graph which shows, like for example, let us look into this particular question. So here we can see the chart below shows the number of 4 different species of fish. So the elements of study here would be 4 types of fishes: Atlantic cod, haddock, yellowfin tuna, and swordfish. So if you want, you can also include these names of fishes in your introduction. That is optional, as I said, and make sure that if the elements, if there are like 1 or 2 or 3 fishes,
Like if there are altogether 7 fishes in total, but 7 മീനുകളുടെ പഠനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ there is no point in writing the names of all those fishes. So a human body, a human brain can understand mostly up to 4 or 5 elements. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ 3-4 elements ഒക്കെ ഉള്ളൂങ്കിൽ if you want you can write that in the introduction also. എടുത്ത് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 തരത്തിലുള്ള മീനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, or else നമുക്ക് അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്യാം. And make sure that it is not more than 4. And the next important thing to be noted here is time period. Mostly they deal with a particular year or there will be a period of time. So if the period of time is given, you can mention that too. So here we can see there is a period of time. The study is from 1982 to 2007. So there is a strict period of time. So the reader should get a clear picture of the time duration or the time if they have given. And these are the important information that you have to include in the introduction. So looking into that again, the type of data, information passed, the unit of study, name of elements if that is optional, and the time period which has to be included if it is given. So ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. So you can have a look into this question, and those students after looking into this question can pass your introduction in the comment box. നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി, എലമെന്റ്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ പാസ്റ്റ്, ടൈം പീരീഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 1 ലൈനിൽ ഒരു 2 സെന്റൻസുകളിൽ 1 സെന്റൻസ് or 2 സെന്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. And we'll be giving you, or I will be giving you corrections on that, or I will be giving you my comments on that. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾസോ now I am going to teach you different types of or different ways to start an introduction. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് the first one, നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? The given line graph represents. This is one way to start the introduction. Or the line graph given represents. And there are lots of alternatives for this represents, but first of all let us look into the way by which we can start the introduction. The given line graph represents. The line graph given represents. Or the third option is the given is a line graph representing. So always we should try to bring in some changes. I think this is the most common type of a statement followed by most students. The given line graph represents, or the given line graph compares, so whatever it be. So this is the most common way. So you can try to bring some changes like this. The line graph given represents, or this is I think not that common. The given is a line graph representing. Okay, so the last one, this is totally different kind of. This is totally a different kind of an introduction. So, for example, this is how it ends. The study of so and so and so and so are represented through the given line graph. This is also a one way you can write. For example, a study of the pollution in India, China, and Australia over a period of 25 years. From 2000 to 2025 are represented through the given line graph. So this is also a different sort of introduction. So you can write whatever way you wish, and if you think you have got other ways also apart from this, ഇതല്ലാതെ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ കമന്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള സെന്റൻസ് ടൈപ്സ് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് വൊക്കാബ്സ് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആസ് ഐ സെഡ്, ദ ഗിവൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? ദ ഗിവൺ, ദ പ്രസന്റഡ്, ദ ഷോൺ, ദ പ്രൊവൈഡഡ്, ദ സപ്ലൈ. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ച ആ സെന്റൻസ് ടൈപ്പുകൾ, ആ ഒരു ഫ്രേസുകൾക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then presentation type എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ? The given
line graph. The alternative for the word line graph would be linear chart. Bar graph, alternative or synonyms. Column graph, vertical chart. Instead of table, you can mention tabular chart. Pie chart, you can mention pie diagram, circle graph, pie graph. Map, there is no need of using any alternative for map. Process or flow chart. So these are some of the alternatives. So instead of writing table, the given table, you can mention the given tabular chart. So that will also will impress the examiner to a certain extent that the student is capable of bringing some synonyms. Okay, so the Goda. So in the previous here I have used same verb, representing, represented the matramana use it. So we have got some synonyms for that word here. See what are they. Yeah. Instead of represents, you can use shows, depicts, enumerates, illustrates, presents, gives information, outlines, compares, contrast, gives data on, sketches out. So these are some of the verbs that you can use in the introduction instead of the word represents. Then description. This is also something which you can use. The comparison of, the changes, the number of, information on, data on, proportion of, comparative data on, the trend of, the percentage of, the ratio of. So these are some of the some of the words that you can use to describe the kind of information passed. So this is all about today's video. Like today I have just discussed regarding how to draft an introduction for task 1. And the things that you have taken care of, while writing introduction. And the information statements follow introduction vocabularies. So now it's time for you. You have to work out this question, and all of you try to give me an introduction for this question. Just introduction for this question in the comment box, and we'll see how it goes. Vocabularies sentence types information miss out introduction draft and we will be checking it out soon. So that's all for today. So we will be coming with more videos on academic task 1. So it's me, Harish, signing off. Thank you.